I'm Joya Das from the NASDAQ market site, and today we are in conversation with SYLA Technologies. The company is ringing the opening bell here at the NASDAQ today, listing under the ticker symbol SYT. To give you a little bit of background on SYLA, it is a real estate investment firm headquartered in Tokyo, and they also operate Japan's largest crowdsourced real estate investment network with over 250,000 members. And currently, it's the second largest such network in the world. So joining me today to explain a little bit more about the company's plans in the United States is the CEO, Mr. Sugimoto, as well as the company's Chief Growth Officer, Mr. Fuchiwaki. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. So my first question is just a little bit more of an explainer. What kind of company is SYLA? SYLA としては、どういった事業を展開されてますか。どんな会社でしょうか。はい、まずは日本ナンバーワンのシェアを持つ不動産クラウドファンディングプラットフォームで、そしてデベロッパー事業を中心に行っています。So we are the company which is the number one in Japan. We are doing the crowdfunding in the real estate field. But for those who are not familiar with this framework, this crowdfunding real estate investment network, can you explain how that works? クラウドファンディングということに関して、もう少し細かい説明をしていただけますか。そうですね。不動産は、ここをちょっと淵脇さんに答えてもらえばと。不動産は通常この一人が大きい金額を借り入れをして買うものを、それをみんなで小口で分けて一口1万円、それをみんなで不動産を買うことができるという新しいシステムです。So typically, each individuals invest in, family type of rooms and so on. But we believe our mission is democratizing the real estate asset management in Japan. So we're trying to make it to a small value, which is starting from 75 USD to, so a lot of people can start investing in real estate for future asset management. So who is the target investor? Who is the ideal client for this vehicle? 誰がターゲットかということですね。18歳から上は75歳まで非常に幅広いお客さんがいるんですが、ターゲットとしては30代前半から40代前半の方が一番ボリュームとしてはあります。So our target is starting from 18 years old up to like 70, over 70 years old, but it's mainly 30s, mid 30s, or early 30s to like 40s. So we make it to broader targets, Japanese people to invest in our crowdfunding platform. Now, I understand that SYLA is also a developer, so how does that play into the larger scheme of things? シーラのマンションも開発もされていると思うので、そこの話も踏まえてどういうふうにスケールしていくかっていう話を聞かせていただきます。そうですね。その前にそもそもこの日本には1100兆円というこの預金だけで貯金だけでこの資産運用をしていくという本当に世界でも稀に見る得意な民族だった人たちが、今政府のこの方針もあって、そしてこの年金が減ってきているという現状もあって、徐々にこの日本人の意識がどんどん変わり始めているので、これが日本人の意識が投資にどんどん向いてくることによって毎年3倍で不動産クラウドファンディング市場が成長しているということがまず非常に大きいということです。So Japanese tend to be saving the money in a personal bank account instead of investing. It's just a historical and cultural perspective. So the Japanese government is trying to, stimulate this holding the money, transfer this saving money into the investment. So we believe that this is huge markets in Japan. So we believe that the real estate plus the crowdfunding platform is a future growth market in Japan. So including the crowdfunding platform with the real estate acquisition and building the projects, there will be a huge collaborations to release more projects into our platform. So what is your assessment of the U.S. real estate market? Why list now? In the USA. なぜナスダックで、このプロップテックっていう分野において日本のマーケットよりもアメリカのマーケットの方がアメリカの投資家の人たちの方が高く評価してくれる、非常にシンプルな理由でした。So from the prop tech perspective, U.S. investors more see the values into this prop tech company rather than the Japanese investors. So we believe the going to the U.S. market to be stimulating our growth in Japan as well as the globals. それはアメリカの方が不動産クラウドファンディング市場が日本よりもさらに大きく成長しているからだ。
ということだと思います。So that's because the U.S. crowdfunding platform is growing much faster than Japan. So everybody's aware of this new scheme is coming to this regions. So they are way behind than the Japanese regions. So that's why we decided to go to U.S. markets. そして、アメリカのナンバーワンがファンドライズという会社で、45万人の会員がいますが、実は我々がこの1年間ですごい勢いで会員を増やして25万人で世界で今おそらく3番目という位置にいますが、これが我々の成長性というのが非常にアメリカの投資家の人たちに評価をいただいたというふうに思っています。The U.S. number one is the membership perspective Fundrise, the company called Fundrise, and they're about over 400,000 memberships. But with our fastest growth in Japan, we only released in 2021 in June, and we grew up to 250,000 members already. So U.S. investors and U.S. markets believe that our companies has very core businesses with future growth in the futures too. Well, there's a global conversation underway to sort of not have the dollar be the benchmark anymore. Does that play at all into the future of your company? The global markets? Yeah. To untether from the dollar, does that impact you at all? The US ダラーのことは日本円と含めてなんですけれども、US ダラーとどういうふうに日本のマーケットに対してインパクトがあるかっていうところ。まず、アメリカはもう確実にこれだけ利上げをしてしまったので、リセッションがこれから起こってくると思っています。ここまで説明します。So with the interest rate going to higher in the U.S. market, he believes that a recession is coming in pretty soon. 一方、日本は非常に金融が緩和的であり、この750兆円もの国債を日銀と銀行で保有しているという状況にあって、利上げができないという状況になっています。But compared to U.S. to Japan, Japanese bank holds the bonds of majority of the Japanese bonds, which means that they cannot raise interest rates so much higher and quickly. So we believe that from the bank loans and the interest rate perspective, they cannot raise so much quickly on the interest rates. So which is benefit for real estate. Yeah. 上場前にロードショーで、アメリカの投資家をたくさん57社ほど回りましたが、どの投資家も全て同じことを言っているのが、アメリカは非常に引き締めに走って不動産マーケットは厳しい。しかし日本に関しては非常に緩和的な金融状況がずっと続いていくので非常にポジティブであると。日本で不動産クラウドファンディング市場で、そしてアメリカにも進出する。日本でこのある程度調達した資金をアメリカで買ってもいいと思うし、このナスダックに今上場するということは非常にポジティブだと言ってくれる、この日本でビジネスをメインに置いているということが非常にいいということを言ってくれる米国の投資家がたくさんいたということが、我々にとっては非常に勇気をもらったと思っています。We talked about a number of the U.S. investors before, during the road shows, and they believe that U.S. real estate business is up and down, and it's very high interest rate and capital gains. But by looking at the Japanese, real estate, especially in Tokyo and these cities area. From U.S. dollar and the yen perspective, they believe that it's much lower values compared to the U.S. markets, and they believe that our core business is based in Tokyo and do the acquisition and real estate developing company with the crowdfunding platform. They believe that we are very strong from financial perspective and from the bank perspective, from the equity and the debt ratios perspectives. The name of your company is SYLA Technologies. What's important for us to know from a technology standpoint, what it is that you present? So, 会社の名前がSYLA Technologiesということですも、テクノロジーの観点から、何が重要ですかと、我々の会社として。そうですね。まず我々が信じているこの世の中は、この10年以内に確実にこのモバイルの中で全ての取引が完結されるというのが10年以内にもう 100% やってくると思っています。So we believe that within 10 years, everything can be done with this phone. Yeah. で、この日本では昨年の5月16日に不動産でオンラインで契約ができるという取引がやっと始まったばかりです。In Japan, last year in May,
Japanese government deregulated to make an online transaction freely. So that's the first time. It used to be all the paperwork, and there was no online transaction, but then they deregulated to make sure and stimulate an online transaction happen in the real estate in last May. Yeah. So the advent of mobile banking has strongly impacted your culture as it is ours. Correct. And it sounds like you might even be more of an early adopter. Yeah, early adopter. We are the leading companies in tech. Yeah. What is a question I should have asked you that I haven't asked you? What's important about you listing here at the NASDAQ today? あとは今までちょっと質問した中で、他に質問してなくてなんか伝えたいこととか他に質問したことがいいことありますかと。そうですね。日本のマーケットと Like what's important for an American investor to know? What's important for a Japanese investor to know? アメリカの投資家だって日本の投資家がこの会社を知る上で大事なことをうちの会社の会社として我々の会社として知ってもらいたいことは何ですか。そうですね。一番は我々の強みはバランスよく成長してきたということ、テクノロジー一辺倒でやってきたわけではなくて、調達した資金で不動産も買いながら家賃収入を増やしながらで、かつファンドもレイズしてどんどん今不動産クラウドファンディングでひたすら毎年ファンドが積み上がっているという状況になっているので、デベロップもやりながらリスクがある事業もやりながらファンドを毎年積み上げながら、一方バランスシートで自分たちでビルを買いながら家賃収入をどんどん増やして、今社員の給料はほぼ家賃収入で支払えるようになったという、このバランスいいよく事業を展開しているというのが我々の大きな強みだと思っています。So SYLA Technologies' strength is balancing between the tech plus the real core businesses, meaning that the real estate development is, we have an asset utilizing the balance sheet, equity, debt, bank loans. So that's like a core business to make sure that we build the assets. So once we hold the business, assets, then we have the cash flow is coming from rental income stuff and so on. So these cash we can invest in for technology to be more in a prop tech companies. So once we have more raise in the funds, then we have more acquisition fee and AM fee coming in. So we have a total balance on real estate core business plus the tech companies to make sure we build up all the asset management. Who's your biggest competitor? 誰が一番競争相手として。いや、もう我々が独自すぎてコンペティターは、いません。So we don't believe there's no direct competitors, because we are so mixed with the real estate plus crowdfunding. I mean, if you're talking about real estates and the real estate companies. You're a pioneer essentially in Yes. what you're doing. ライバルというか同じような事業を展開している会社ともダブルスコア以上の差が会員数でもついているので、我々はあまりライバルとかを意識せずに我々が進むべき道を進んでいく。これが大事だと思っています。So in Japan, it's number 2 crowdfunding platform is much lower. I mean, the number of the memberships compared to us. So we don't believe it's it's fighting and competitions, but we're just going to go for what's the best for investors, what's best for peoples, and what's best for markets. Okay, we'll leave it there. Joining me again today is the CEO of SYLA Technologies, listing on the NASDAQ under the ticker symbol SYT. And joining me is CEO Mr. Sugimoto, as well as his Chief Growth Officer, Mr. Alex Fuchiwaki. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you.